alert? The meeting is being recorded or something like that? Yeah, sir. We are Yes, getting sir. their voice, electronic voice, telling this call is being recorded. Aha, okay. Nein, ich habe das nicht bekommen, aber ich kann sehen. So, Ja, okay. Icon, ja, the Links linken open. Ecke. Ja, links oben, Yeah. ja. Links open, yeah, okay. So, Rose is out here. Morgen, Rose. Good morning. So, we'll Heute get the die status und update. Ja, Monika nicht da. sie ist sprachlos. Sprachlos. Wortkarg kann man auch sagen. Wortkarg. Wortkarg. K-A-R-G, Wortkarg. Yeah, so Wortkarg here, very silent, very taciturn, very reticent, short of words, doesn't speak too much. That is Wortkarg. To be more, to be silent, remain silent. Rose, good morning. Good morning, sir. So, how are things? What's the status update? My ticket got confirmed. Wonderful. Gut. Wonderful. Ja, ich kann fühlen, ja, das Glücklichkeit. Yeah, yeah, wonderful. Das war toll. Ja, sehr, sehr. Und ist das zusammen mit der Familie oder fliegt ihr dann getrennt? Yes, sir. Susaman with my family. Oh, good. Same. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Wonderful. Really nice. So, am 18. Yeah. Accent. Am 18. And yeah, then you'll be here in 2.5 hours, no? It's not a very long flight anyway. For 4 hours. 5 hours. Yeah, that plus time you have to add, no? Otherwise, it's a 2.5 hour flight plus the time difference. So it comes to about 4 or 5 hours. So normally from Chennai to Dubai, it is 4 hours. Flying hours itself is 4 hours. I don't think so. Yeah, sir. Regularly I'm I don't traveling. think so. Because I've traveled, taken off from here at 4:30 and landed 7. Chennai to Dubai, it was 4 hours even last time. Oh, but Hyderabad, Dubai is shorter. I don't know why. Maybe it is a non-stop flight. But yeah, aber sie hat eine lange Dauert im Indien. Nicht gleich mir. Wie ich. Ja. Nicht gleich, wie ich. Nicht gleich ich. Okay, I was supposed to say. Nicht wie ich. Ja. Ist richtig. Okay. Yeah. Not as I. Oh, Yeah. is that Ich. that same meaning? Okay. It's not like me. It's not like me. Yeah. It is not like I. Like I. Okay. Like it is with me. Okay. Why do you get into problems? Change it. Use a preposition, then you'll automatically get an objective case. Yeah, sir. We have learned enough language to twist it around to suit our needs. So why do you panic when you are stuck? Use an alternative solution. Always use an alternative solution. Then you can extricate yourself out of a difficult position. So don't ever panic. Oh my God, what do I say? What do I say? Quickly move to an alternative. No, sir. We are a little bit panic. I am saying this guy is not understanding. That's why we are panic. No panic. You put it in other words. Just in other terms. Where am I now? I've lost. Somebody has come in now? Okay. Monica has come now. Ja, Monika has come. Good. Morgen. So, wir haben dann Morgen, Sir. Habt ihr Goedemorgen aan Fragen? Morgen. Hat jemand Fragen? Oder keine Fragen?
Ja, momentan ich habe keine Frage. Und die anderen Moment auch? habe ich keine Frage. Ja. Okay. Ist es bei allen so? Ja, Sir. Ja, Sir. Okay. Ja, Sir. So, also Recording ist on, Share Screen. Monika ist hier und Jeet ist nicht da. Okay. So, ich teile meinen Bildschirm mit euch allen und dann könnt ihr gleich mit dem Thema, mit unserem letzten Teil des Buches anfangen. Ja, mein Bildschirm ist sichtbar, nehme ich an. Ja, ich kann Ja? sehen. Ja, wir können sehen, so sehen. Oder Ist klar. sehen. Ja, so Abwasser, also ich glaube, wir verstehen alle diese Wörter. Und naja, das möchte ich ja nicht machen. Das macht keinen Sinn. Hotel, Umwelt, Checkliste und so weiter, das machen wir nicht. Also das interessiert mich. Links haben wir 3 Ausdrücke und rechts haben wir 4 Ausdrücke. So, etwas kann bezahlt werden, etwas wird bezahlt, etwas kann nicht bezahlt werden. Und wir sollten jetzt diese Ausdrücke auf der rechten Seite mit denen auf der linken Seite zuordnen. Etwas wird bezahlt. Was passt hier? Etwas ist bezahlbar. Oder man bezahlt etwas. Nein, bezahlt etwas. Man bezahlt etwas ist Präteritum. Nein, das ist Präsens. Bezahlt. Bezahlen ist Präsens. Bezahlen, bezahlen. Okay, man, third person. Okay. Ha. Also noch einmal, dann sollten wir das wiederholen. Und wiederholen werden wir das gleich. So. Das sind die Wechselpräpositionen. Und ist es Lektion 10 oder habe ich? Ja, das ist Lektion 10. Ja, let's us. Ja. Oh, schade, das ist leider, gibt es hier leider nicht. Ja, das gibt hier leider nicht. Na, macht nichts. Okay. Dann gehen wir davon aus, dass wir die Bedeutung verstehen. Was bedeutet, kann bezahlt werden? It should be paid. Ja, kann bezahlt werden. Can be paid then. Could be paid. Can be paid. Also, can be paid. Was ist die Bedeutung? You can pay or you don't. You need not to pay sometimes. Das kann man, Bezahlbar. ja, also etwas ist bezahlbar. Jetzt haben wir das. Etwas ist bezahlbar. Also 1c. Hier. Aber es gibt eine Alternative. Etwas kann bezahlt werden. Unbezahlbar auch. Nein, das ist negativ. When you say it Das can ist be paid, negativ. Sir, this is a Beispiel for modal verb in passive voice, word and verb. Nein. Ich erkläre das gleich. Okay. Einen Moment.
Was bedeutet der Satz hier? Die Uhr kann repariert werden. Yeah, the clock can be repaired. Aha. Present passive. Ja, Modalverb, Präsens, Passiv. Modal, presence, passive. Passiv. Kann ich das anders ausdrücken? Can I express this separately, in a separate way, differently, without werden? The What, sir? Depart. barrier. Depart. Barrier bar. Get this? Yeah. We normally use erase bar, Zag. Yeah. So, die Uhr ist reparierbar, kann ich das sagen? Die Uhr kann nicht repariert werden. Als eine Passiversatzform, as a passive ersatz is substitute form. Can I use bar here? Yeah, wir können. Okay. Can you give me one more? Wow. What about this form? Getting it done by somebody else. Ist das auch Lassen. okay? Die Uhr, nein, sich lassen. Die Uhr lässt sich reparieren. Kann ich das auch so ausdrücken? Die Uhr kann repariert werden. Also das ist ganz klar passiv. Und dieses Passiv ist Modalverb, also Modalverb im Präsens. Plus Partizip 2 plus werden. Die Uhr kann repariert werden. Und ich möchte diese Passivform nicht verwenden, weil ich schon zwei andere Formen habe, die auch passiv sind, aber nicht so aussehen, weil es in diese zwei Formen kein Werden enthalten ist. There's no werden contained in them. So they don't sound, or rather they don't look passive visually, aber sie sind schon passiv von der Bedeutung her. From the meaning they are passive. Die Uhr ist reparierbar. The watch is repairable. Repairable. Also dieser Bar gibt uns diese versteckte Form von Passiv. The suffix bar, which you attach to the verb, thereby making it an adjective, actually denotes a hidden passive. Repairable means it can be repaired. So I have a passive Ersatzform mit bar. Es gibt auch eine zweite Form. Die Uhr lässt sich reparieren. Was bedeutet denn lässt sich oder sich lassen? Let's take one more. Let's say eine Bluse oder ein Hemd oder irgendwas. Ich mache mir eine Bluse oder ich mache mir ein Hemd. Was bedeutet dieser Satz?
Ich mache mir eine Bluse oder ich mache mir ein Hemd. I'm stitching a cloth for me. So who's doing it? Self. I'm doing it for myself. So you're making a shirt for yourself. You've learned that stitching skills and the tailoring skills. So you're doing it yourself. Right? But suppose, how often do we do this at home? Since there is expertise available in the market who can do the work for us against the payment, it's easier for me to go to this person in the market or call the person over and ask this person to make a shirt, a blouse, a pair of trousers, or a whatever for me. So what do I do in this case when I call somebody and ask that person to do this for me? Das Lesen. Bluse. Machen. Sich lassen. So what is this sich lassen here? Making somebody else to get it done for me. So is it not passive in Yeah, meaning? it's passive. I get a shirt stitched. I get a blouse stitched. Or made if you want. Whereas this one is clear-cut, active. I am doing it myself. Ich mache mir eine Bluse. I'm doing it myself. Or the same thing here, if you take the previous one. Isn't this directly done by you? Nein. Ich repariere die No, Uhr. no, no, no. It is direct. Yeah, I'm doing it. Ich repariere die Uhr. It's This active. is not being done by you, active. When you say ich repariere die Uhr, am I doing it or are you doing it? I am doing it. So clear cut It yourself. is, yes. So what about this one here? Is this yourself or is someone else doing it? Someone allowing somebody to do No, 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 my no, work. no. This is also mine. This is also mine. I'm doing it for myself. Ich mache mir. This is also active. Okay. Oh, okay. But what is Last No, this? one, you are yeah. right with the third sentence. Yeah. I understood. I made a mistake. Okay. So when you Yeah. look at this sentence here, these two in the middle, ich mache dasselbe. Aber hier in diesem Fall, Yeah. I And let another person someone mark else, him here. yes, I let someone else do it for me. I allow myself to have a blouse or a shirt or a pair of trousers or coat or a suit or whatever. Sir, hemd is their hemd, no, sir. It should be ein and hemd. Das Hemd. That's okay, sir. Accusative. Das Hemd. Okay. Okay. Die Bluse, das Hemd, die Jacke, der Rock, der Sari, der Anzug. Yeah, sir. Ich verpasse. Ja, so this lassen, sich lassen und bar sind die Passiversatzformen. So we call them Ersatzformen. So what is this passive? There are three words here. Passiv, Ersatz und Formen. So what is then Passiversatzformen? Substitute passive voice. Ersatz is substituting. Forms of substitution in the passive or different structure for substitution of the passive. Is there a werden anywhere in this? No. No. Is there a werden anywhere in this?
9. No. But when you read the sentences, the watch is repairable. So who's going to repair it? Someone else. But Yeah, when I it's say repair. watch is repairable, it is repairable by me also. Yes, but it can be repaired. It lends itself to repair. It is in a state where it can be working again. That bar has this meaning of kann repariert werden. Can be repaired. So I can also repair it, of course. I'm not saying that I cannot repair it. It's repairable. So whether I get it repaired or I repair it myself, that depends on me. But repairing is possible. So when you say bar, it has this able part here, repairable. That able part is kann. Bar. So the meaning is the passive one. Similarly with sich lassen, lets itself, the watch lets itself be repaired. Again, ich repariere die Uhr. But in the state here, sich lassen means it is repairable. It can be repaired. Who does it is a different story. So these are the passive Ersatzformen. I don't know how I missed out this part here. Shouldn't have happened. So we saw. But one day you told us it is not in the book, but we'll cover it. Yes, that's what I was looking at. How did I miss out? It's on not this? in the book. Mm. Oh, there should be a small item in yellow for this somewhere. Leider ist es nicht da. Always this word repair and repair, even in repair in English also confuses me. Repair means getting it corrected or making it repair, making it spoil. No, that depends on where you're giving it, to whom you're giving it. But that's not the point here. The point here is, no, 1 minute, let me just do this here. I'll do this here with this. I'll send you this exercise that's going to come up here very soon. After a few lessons here, let's go through here. There are 7 pages here, so don't. Yeah, let's not look at this here. Yeah. So passive Ersatzformen, also das steht hier, Moment, ein bisschen größer. Ist es besser jetzt? Yeah. Yeah. So if you look here, zu den Konkurrenzformen des Passiv, also Passiv Ersatzform. Konkurrenzform is another way of saying Passiv Ersatzform. Gehören auch die Konstruktionen aus sein plus Adjektiv. So this is a substitute form of passive, sein plus Adjective, especially for with adjectives like bar, lich, wert, and würdig. So let's concentrate only on bar for the moment. So when you say sein Wunsch ist erfüllbar, sein Wunsch kann erfüllt werden. Can be fulfilled. His wish is fulfillable. His wish is or can be fulfilled. Let's take one more. Leave out everything else. Die Pilze sind nicht essbar. Pilz, der Pilz, die Pilze. Was bedeutet denn der Pilz? Medicamente. Mushroom. Mushroom. That pills we use, no? Same word we use in English. Pilz, Pilz. Oh, sad.
It's a Z here that matters. So they are Pilze. It's mushroom, Pilze, plural. So die Pilze sind nicht essbar. What does it mean here? Die Pilze sind nicht essbar. It's not edible. They're not edible. So one cannot eat them. They cannot be eaten. So die Pilze können nicht gegessen werden. Werden. Die Pilze können nicht gegessen werden. Cannot be eaten. Oder? Take the next one. Das Wasser ist nicht trinkbar. Can you convert this with a kann sentence here? Yeah, das Wasser kann Nicht Ja? Drinkable werden. getrunken. Nicht getrunken werden. Getrunken. getrunken werden. Getrunken werden. When we are using werden, bar cannot come. Correct. Because you already replaced that bar with that können. Eh? Yeah. Right? That possibility. So it's already there. Cannot be. What is drink bar in English? S bar? Drinkable. Bar is Eatable. Drinkable. edible, Drinkable, not eatable, eatable. edible. Edible. And drink bar? Drinkable. 9. Portable. English is a funny Portable. language. Oh, okay. Potable. Portable. In a pot. Ah, pot. Okay. Portable. I thought Portable. portable television. Portable. Okay. No, not Yeah, I arm. saw there is mobile. I mean, in the movement, portable. Potable. P-O-T. Pot. Pot. English is a Pot, funny pot. language. You have lots of these homonyms. Yeah, sir. Words which sound So very close to it's each other. weird. P-O-T is pot. P-O-R-T is port. There's a difference between the O and O. Portable. I have a portable television at home. Portable. This is potable. Pot. There's a cooking pot, not cooking pot. Sir, no, please tell me what is the exact word for this drinkable, portable? R comes or not? R is not there. It's potable. Okay, so it's only pot Portable. potable then. Okay. It's potable. Pot. So- P-O-T. Cooking pot. Was bedeutet das Satz auf Sir. Englisch, sir? Das Pot. Wasser is Yeah. nicht portable. It means you cannot store in a pot. No, it's Ich not weiß drinkable. nicht, It does das not ist work. nicht. You cannot drink It, it. it is poisonous, contaminated like that. Yeah. When you It's say not a drinking water. No, Yeah, no. it's not a drinkable. No, it's not something that can be No. consumed. It's not potable. That means it's not Okay. something that you simply put a We can take. container or something inside and drink. I thought So there it is no cannot word be in put English in a called pot. drinkable. That's clear now. Super. Right. Simply, the other word is also, there's one more word here. Usable. Auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. Leserlich oder lesbar. Readable. Legible. Ah, okay. Eine Schrift ist nicht lesbar. Ja, zum Oder- Beispiel ein Rezept von Indian Arzt. Ja, aber neulich wurde von dem Gericht den Ärzten gesagt worden, dass sie ganz leserlich ein Rezept schreiben sollten. There was a judgment passed by the High Court. They have to write in very clear handwriting. Very clear handwriting. It's a judgment by the High Court. So it's not something where you are guessing some medicine, the pharmacist is guessing some other medicine. No guesswork. They have to write clearly now. They've been instructed to do so. Write in capitals, that's what they say. Even capitals is just as bad.
So seine Schrift ist nicht lesbar oder leserlich. Lesbar oder leserlich, beide bedeuten legible. Legible. Okay. What is then readable? There's no readable, it's called legible. No, it's legible, right? But it is so flimsy, I cannot read it out. It is so Laser bar. thin, I cannot. Yeah, it's not Oh, legible. so there also it is. Okay. So there is no word called readable. It's only legible. Yeah, readable is there, but it's in Indian English. Okay. Okay. For example, here S-bar. Now let's try one more. Also hier. Seine Handschrift ist für uns kaum leserlich. Hardly readable. So seine Handschrift kann A Handschrift. Yeah. Same. Use Where the same form. Same form. Seine Handschrift kann Leser Kaum werden. Kaum is nicht. hardly. Yeah. Hardly. Oh. Kann kaum Kann kaum Leser werden. gelesen. Gelesen werden. Gelesen werden. Don't forget the structure. With werden, Sir, but you need this one is participle. present, no, sir. It is seine Handschrift ist. You will still need werden, isn't it? Why are Yeah, you sir. going a sentence? Every one of them has a sign form. Okay, second should be What participle. is the Okay, rule? gelesen. What is the rule here? See the rule. Rule is modal verb plus participle plus werden. Okay, and what is the rule here in these sentences? Yeah, sein plus adjective. Sein plus adjective plus There's nothing no else. adjective. That's is so that's all is that's just alle, right? Or how to say that? That's all. Das war's. That's it. Das war's. No, in That's what all. sense? In what sense? No, she want to say that's all. Yeah, I finished my sentence, so I'm telling her that that's it or that's all. Das war's. That's was. Das war's. Okay, sir. Now, for any one of them, you can change these into a modal verb. So, seine Dissertation ist verständlich. Seine Dissertation ist verständlich. Seine Dissertation kann verstanden werden. Verstanden werden. Verstanden werden. We have to make sure that our participle zwei forms are solid. Okay. Verstehen, verstanden. Verstanden. Now let's try the reverse. Kann man die Wohnungen beziehen? Ja, sie können bezogen werden. Or sie sind beziehbar. Can you change this to a bar here? Kann man diese Beeren essen? Kann man diese Beeren essen? Ja, Ja, sie Ja, sind, sind sie sind essbar. 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 Ja. Sie sind essbar. Now you change this, sie sind essbar, to the können form. It'll be easier. Okay, sir. Yeah, Ja, sir. Ja, Sie sie können sie können gegessen 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 werden. 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 Okay? Kann man Yes. diesen Alkohol trinken, also genießen? Ja, sie Ja, Genießen, sie, ja. Ja, Oh, sie hallo, können. hallo, hallo, Is hallo, Ganesh bar. hallo. Okay, sie sind, okay. Diesen. Diesen,
Sie sind oder Sie können. Ganesh bar. Nine, Z is in nine. Ganesh bar. 9. Diesen Alkohol. Sie sind Alkohol. Diesen Alkohol. Is the singular or the plural? Plural, sir. Diesen Alkohol? Plural. Is it plural or the singular? No, sir, it's masculine, opposite. That's a singular. Their Alcohol. Okay. Alcohol is singular. Their alcohol singular. Singular, yeah. So There air, comes then. Air, air, actually. yeah, air. 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 Air rest, Guinness bar, Guinness bar. Now put it with Guinness the bar. put it in the Cannon form. yeah. Or air can. Air can, Uh-huh. Guinness and parties live. Genosen. Ganesh. Genossen. Genossen. Genosen. Genossen, na? Genossen werden. Ja, er kann genossen werden. Okay. Oh. Und kann man diese Decke abwaschen? Decke ist ein Bettcover. Yeah. As is plural. It is feminine, sir. Feminine, So the decke. Yeah. Singular or a plural? singular feminine. Singular feminine. Good. Yeah, Z is Z is upwash bar. super. Z is upwash bar. Now convert this Yeah. wash bar into the Cannon sentence. yeah. Sie can. can. Sie kann. Huh? Abwashed. Abgewaschen. Good Abgewaschen werden. Abgewaschen. Abgewaschen. Das ist ein trennbares Verb. Okay. Also abgewaschen werden. Werden, ja. Are you slightly better off now, all of you? Ja, sir. Yeah, sir. Now let's try with sich lassen. So here, I'll be sending this handout to you. Don't worry, but let's do this, and then when we do the remaining part of the passive, I'll send this entire handout to you. So, sich lassen. So what is the problem here? Eine Lösung des Problems lässt sich leicht erreichen. I see, leicht erreichen. I don't understand. But if I put the same sentence, eine Lösung des Problems kann leicht erreicht werden. Now I understand the sentence. What does the sentence mean here? Passive. I'm not worried about the active. Eine Lösung des Problems kann leicht erreicht werden. Leicht erreicht werden. So we have a kann, we have a erreicht, we have a werden. So it's still passive. Yeah, sir. It's still passive, right? Können plus Partizip 2 plus werden. Plus werden. So what does the sentence mean? Yeah, a solution for the problem can be easily arrived, easily Arrived at. achieved, or easily done. Yeah. Yeah, arrived at. In English, you have to put the at. A solution to the problem can be easily arrived at. The same sentence with können, I'm not interested in the active. That's the next one, man kann. The same sentence here, kann erreicht werden, is given with sich lassen. Ah, okay. Instead of erased bar, they are using sich last. And that is exactly what's in the book. So let's take this sentence. Das Manuskript lässt sich kaum lesen. Das Manuskript lässt sich kaum lesen. Das Manuskript kann kaum gelesen werden. Super. Super. Sir, aber last Yeah. bitte wiederholung.
Das We don't- Manuscript, yes, Huh? sir. Huh? Das Manuscript kann kaum gelesen werden. Super. Das Manuskript kann kaum gelesen werden. It's the same. So, Only sir, thing is, lassen has no effect. sich lassen. Yeah, Skills, sir. sich lassen. It's not the same. So no effect in what way, Kushi? I mean, the answer she has given, the manuscript can't say Huh. That's correct. Okay. But sich lassen here, sich lassen shows a passive sentence here. There's a passive sentence here in the sich lassen. It's let sich. How can a manuscript read itself? So here I am forced to use lassen to allow itself to be read, in the sense the handwriting may be bad, the printing may be terrible. So it does not let itself be read by somebody who is performing the action of reading. So I put this here. Oh. Das Manuskript kann kaum gelesen werden, can hardly be read. But, sir, this is also passive form. Exactly what I'm saying. It is passive. Sich lassen is a passive sentence. Yeah. So with a sich lassen, I don't use a werden or a participle zwei. It is still passive. Like die Uhr lässt sich reparieren. Die Uhr kann repariert werden, kann gelesen werden. So we have two options here. Einmal mit bar und einmal mit sich lassen. Beide diese Ersatzformen lassen sich, you get the point? Beide Ersatzformen lassen sich mit bar oder sich lassen ersetzen. I've given you a sentence in passive right away. Yes, sir. Andere sentences. Das Manuscript ist leserbar. And you want me to put it this way? So what is this umschreiben? Why do we learn a new verb? What is umschreiben? Making it bold. No. Umschreiben means to rewrite. To rewrite. So let me give you the passive sentence. This is what I love, playing with words. There. Beide Ersatzformen
lassen sich mit können umschreiben. Both these substitute forms allow themselves to be rewritten with können. Both these as substitute forms can be rewritten with können. Allow The second them sentence is question sentence, am I right? It's interrogative. No, no. Modal verb, There's participative nothing. and well done. I'm only playing with words here. Yeah. Können mit können. Lassen sich. Können Yeah, mit können. können. I'm only playing with words. So, only difference is I've used lassen sich here, and here I've taken können, Können and werden. Partizip 2 Participative werden. und werden. Right? Or you want the other one? No, I take this whole thing. No, this is not right. Beide Ersatzformen mit Huh? können sind No. sind mit können umschreibbar or umschreibbar. Well done. If you need a sign, then you have to use this adjective. Verb. And that was the rule here. Yeah. Sein plus adjective ending with bar, lich, wert, würdig. We are concentrating only on bar at the moment, not the other adjectives. So any adjective ending with bar is actually können plus participle. Können participative werden. That's one. The second one, sich lassen, is also something that can be rewritten with können plus participle 2 plus werden. And that is exactly what we have here in our book. Kann bezahlt werden, wird bezahlt, kann nicht bezahlt werden. And here, lässt sich bezahlbar. So option 1, what is the solution here? Dash and dash, etwas kann bezahlt werden, kann bezahlt werden. So with this structure, what are the two Bar. options? Etwas ist bezahlbar. That's one. What is the other option? Two are possible here. With that kann plus participle 2 plus werden. One more is possible. So besser, etwas lässt sich bezahlen. Genau. Yeah. There you are. These two. So once we have a kann bezahlt werden, And then last you can remove this passive looking thing and put something else which sounds passive. It doesn't look passive, but it sounds passive. So be und say come into the first one. They match. What is the second one? That was wird bezahlt. Ah, Ist richtig. Man bezahlt etwas. etwas. Kann nicht bezahlt werden. Etwas ist Und die andere Option unbezahlbar. ist unbezahlt. Das ist neu. Ja, neu. Neuwort, unbezahlbar. Negative. So what's Negative. new here? Okay, Payable. negative. No, sir. Sometimes we think of nicht bezahlbar or kein That is the- bezahlbar. That is the opposite and the easier opposite. What is Okay. the opposite of bull? Female bull. Like trennbares, No. untrennbares verb, No, like it's like that. using words like this. What is the opposite of dog? Yeah, male dog, female Female dog. dog. So man, women. No, that won't count. Yeah, there it won't. You can't say female man. No.
Okay. So normally we do that, isn't it? We don't look for the opposite. We use it with a not. Good, not good. We don't say bad, not good. Big, not big. So I have my opposite. So nicht bezahlbar is also possible. Not ruling out that possibility. Das kann auch benutzt werden. Etwas ist nicht bezahlbar. Unbezahlbar. Nicht bezahlbar is possible, but also etwas ist unbezahlbar. For example, let's take another word. Since we are doing that here, any problems here so far? No. At least clearer than what it was. What is the opposite of freundlich? Freundlich. 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 F-U-N. Unfreundlich. Unfreundlich, yeah. Yeah, und Vasu? Freundlich. Spell it. Ohne Ir. Feindlich. 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 Yeah. That enemies. Okay. Inimical. Enemy. Okay. Enmity. Inimical. I-N-I. It's not E-N-I. Inimic. I-N-I. English, the letter E changes to I. Inimic. Friendly, unfriendly, or inimical. Beides in English. In a desperate situation, you can also say Nicht freundlich. nicht freundlich. But your choices are limited. If I say, give me the opposite of freundlich in one word, this is too. Antonym. If you say we are limited. Yeah. Yeah, antonym, or if you don't understand the word antonym, I say mit einem Wort. Nicht zwei Wörter. Also nicht freundlich. Nein, das ist falsch. Das sind zwei Wörter. Ich akzeptiere diese zwei Wörter nicht. Then you have to give me a single word. So something similar here. Unbezahlbar, nicht bezahlbar. Beide sind richtig. So I hope part of it is clear, because what these people have done in this book, they have given you this one exercise. After that, they have said, auf Wiedersehen. There's nothing else. There's nothing else, absolutely nothing else. So whatever we have to learn extra. Also here, sich lassen and bar, we have to look at it separately. Sie hatten für C1 reservieren. Ja, reservieren sollen. Konjunktiv 2. They should have had reserved it for C1. Sie hätten das für C1 reserviert sollen. Ja, das ist ja perfekt mit Modal, Vergangenheitsform in K2. Okay, so let's come down now. This is the only exercise left here, nothing else. So hier haben wir einige Sätze in Passiv. Und wir formulieren diese Sätze mit man um. Also wir machen daraus Aktivsätze. Zum Beispiel, die Gletscher werden mit einer Folie verpackt. So what is the article for Gletscher? Singular? Das ist Plural hier. Plural, sir. Also Plural. Also wie heißt es im Singular? Vielleicht der. Glitch. Yeah. Gletscher? Singular? Das. Vielleicht männlich. Der. Ja, der Gletscher. Der Gletscher, Singular, die Gletscher, Plural. Ja, Der vielleicht gefährliche Dinge sind männlich. Immer.
Aber manchmal sind auch feminine Dinge gefährlich. Die Nacht. Night is feminine. The word night is feminine, that's just as dangerous. So when you are generalizing, careful. Yeah. Well, Masons, yeah. Yeah. Their Krieg is masculine. I agree with you. Masculine, their Krieg. Yeah, but at the same time, when you say their Krieg, the feminine is also there. Die Schlacht. Zum Beispiel, der Rock. Ja, der Rock, ja, das ist okay. Aber die Zigarette. Dangerous. Weißt du, die Zigarette. Das ist wieder feminin. So, was du? Da gibt es eine Bilanz. Ja, there is a balance there. So, der Krieg, die Schlacht. Both mean war. One is battle, the other is war. Die Schlacht, feminine, aber der Krieg, masculine. So you'll find synonymous words like this throughout. So careful sometimes. But okay. Yeah, masculines are more dangerous because they cause problems. And what kind of problems? Accusative changes to dein. The declension changes. So any masculine noun, please watch it. You have the end declination only for masculine nouns. So that way, masculine is dangerous. I agree with Vasu. Don't go with the meaning part. Huh? Okay. So die Gletscher werden mit einer Folie verpackt. Aktivsatz. Man verpackt die Gletscher mit Folie. Was bedeutet Folie? I thought, oh, you have not seen this here. Have you traveled to the Western Ghats, Vasu? Yeah, lot. You must have seen what they have done on the Western Ghats to prevent the rock slide and the landslide. Ah, okay. So they put normally the like a fence, chain fence kind of a thing. Correct. Correct. Ah, okay. Absolutely. Yeah. A Ketten sound, basically. And Ketten sound or nets. Netting is put there. So Yeah. the In fact, same even way, wir benutzen mit Reifen in Deutschland. Wann wir haben genau. viele, ja, viele. Ja, viel Schnee gibt es. Stimmt, Ja. genau. So hier, damit es keine Lawine gibt. Lawine, die Lawine, Lawine. New word. This is a new word definitely for you people. Can I get rid of this here? Whatever is here? Yeah, please. Die Lawine. Avalanche. Okay. Yeah, this is avalanche. In English, Avalanche. avalanche. You know the word avalanche? Yeah. Yeah. All of you? No doubts, I hope? Most dangerous thing during Himalayan trekking. Mhm. Any mountain trekking where there's snow. Any mountain trek. Everyone knows this word. Okay, good. So to avoid that, what they do is they use how do I put it? Some kind of foils, or these foils or these sheets which will reflect the sunlight and prevent the ice from melting. So when you put this sheet here, the folian sheet here, the sunlight gets reflected off them and it's not absorbed by the snow. Once the snow becomes softer and it starts melting, it starts breaking off in chunks, huge big blocks. And these then start coming down the mountain. The further they have to roll, the more snow they collect. And they become a huge ball or mass of snow. And that destroys everything in its path. So to prevent that, this is what the people are working on. They are putting on this folio here, which will reflect the sunlight. These foils, okay, or the kind of films, basically, but it's actually a foil. So man
verpackt die Gletscher mit Folie. What about number 2? Active. Man schützt die Man schützt die Gletscher Gletscher, vor ja. der Sonneneinstrahlung. Genau. So now it's exactly what I've told you. No? Man schützt die Gletscher for their Sonneneinstrahlung, from the sun rays. On number 3, come along. Shoot, just go on one after the other. One after the other. Sentence wise and also in your turn. Take it up, somebody. Start with man. Yeah. Come on, it's so simple. Man plus verb. Don't worry about the others. Man verlangsamt. Man Yeah. kann. Maya. Yeah. I need the object now. Man verlangsamt was? Was verlangsamt man? Das Gletscher. Schmelzen der Gletscher. Gletscher. Ja. Das Schmelzen der Gletscher. The glass. Okay. Also, genitive, no? Object is the Okay. schmelzen, the melting. Yeah. So, man verlangsamt Das Schmelzen. der Gletscher. The glacier. And now, Mit der Folie. Mit der der Folie. Folie. with their Folie. Okay? Man verlangsamt das Schmelzen der Gletscher mit der Folie. So you slow down the melting of the glacier. Slow it down. So verlangsamen, to slow down, to decrease the speed of melting. Verlangsamen. And what about this one here, next one? Aus Kostengründen können so nur kleine Flächen geschützt werden. Man schützt. Man schützt, Ja. ja. Man schützt Man schützt. was? So nur kleine So, Pflaster nur kleine Fläche. Flaschen. Nur kleine Flaschen aus aus. Kostengründen. Super. Super. So one can only protect small areas, surfaces, Fläche, surface. So one can only protect small surfaces because of reasons of cost. Here no need to use so nur, na? Only kleine Flaschen. Or nur kleine Flaschen. Nur kleiner Flächen. Okay. And the last one here, again with kann verändert werden. Man verändert. Man verändert. Yeah. Ja. Now the Das object, Das Gletscherstoff super. Well done. Man durch verändert solche Maßnahmen. Maßnahmen. Was ist Maßnahme? Measures. Measurement. Measure. Maßnahmen. Measure. Measures. So you. Ja, wir hören das ja jeden Tag. Corona-Maßnahmen. Corona-Maßnahmen. Genau. So measures here. So Gletschersterben, the dying of the glaciers. So you prevent, verhindern, to hinder, to obstruct, to prevent. So one prevents the dying of glaciers through such measures. So dying of glaciers means once the snow disappears, there's nothing but rocks that you will see underneath. I have seen that once in the Swiss Alps, 2015. I'd gone to Switzerland for a conference. It was in Lucerne, which was not too far off from the highest point, Jungfrau Joch and the others, taking a trip via Interlaken. So as soon as my paper was over,
I had to manipulate that my paper would be in the beginning and not at the end. So with some requests and this and that, I've got my paper timing changed to a morning session, then pushed off from there to go to the Alps for trekking. I wanted to go trekking in the snow. When I reached there, it was nothing but rocks. I did not see any snow. 2015 was an extraordinarily warm year in Switzerland, 40 degrees. 40. It was a nightmare for me. I didn't go all the way there to see what I have in Hyderabad. The entire Deccan Plateau is around me with rocks and boulders. I was very disappointed. And there was no fan, by the way, in the rooms. No fan. Low ceiling. Low ceiling. That's another drawback. With a false ceiling, double glazed windows. And in spite of being used to the heat in that kind of environment, I don't know, I must have lost weight while sitting in the chair itself, just sweating away. Okay, so now can we put this with sich lassen? Das Nutzwasser kann aus Meerwasser gewonnen werden, kann verbessert werden, kann verringert werden. Also kann kann man sparen. So this is an active. Okay, now we have to use a sich lassen here. Das Nutzwasser kann aus Meerwasser gewonnen werden. The advantage with sich lassen is it builds an active sentence. Number one. So you don't have to worry about where is the object in this sentence. Erstens. Zweitens, obwohl es ein Aktivsatz bildet, die Bedeutung ist immer noch passiv. So, Nutzwasser. Und die Lösung, Nutzwasser lässt sich aus Meerwasser gewinnen. So, sich lassen plus Infinitiv. That's it. So, number two. Die Mülltrennung kann noch verbessert werden. Very simple. Die Mülltrennung Mülltrennung lässt sich lässt noch sich verbessern. Ja, well done. verbessern. Sich noch verbessern. Good, Premada. Ja, Well lässt done. sich. So allows itself to be improved upon. The next one is also easy. Die Abfallmenge, etc., etc. Lässt Ja, sich, lässt sich durch weitere Maßnahmen weitere Maßnahmen verringern. Verringern. Was ist verringern? Verringern. Compress. Give me a better word. Compress is too technical, too strong. Also, wir verringern die Menge, die Abfallmenge. Jetzt gibt es zu viel Abfall und diese Quantität können reduce. Superb. So the Abfallmenge, the quantity of rubbish can be reduced through further measures. So die Abfallmenge lässt sich durch weitere Maßnahmen verringern. Well done, Premada. What about the last one? This is in active, but it should not bother you. Die Verwendung von Eigenspar lässt sich einiges an Energie spart. Oh, you need a subject here. Durch die Verwendung is not the Wendung. subject. Durch die Verwendung is not the subject. Okay. Warum nicht? Man kann. No, with man you will all have come. With man you can't have lesson. I want a sich lesson. Energiespar Energiesparen lampen sich. ja, lässt sich Es lässt sich, ja. Ja,
Ja, Es Premala. lässt sich ein Yes. eigenes Energie sparen durch die Verwendung von Energiesparlampen. Yeah, put that sparen at the end. Huh? Once again. Yeah. Es lässt sich durch die Verwendung von Energiesparlampen eigenes an Energie sparen. That's it. Well done. See, our problem is we are not able to find a proper subject here. Yeah. Because unenergy is also a prepositional thing. Yeah. So Man how is do we also reform it? Because changing I S. can't use man, not allowed with lesson. Grammar rule Yeah, doesn't allow. S. So S. So es lässt sich an Energie sparen. Einiges an Energie sparen. How? Durch die Verwendung von Energiesparlampen. So es lässt sich durch die Verwendung von Energiesparlampen an Energie sparen. Any questions here? Sir, Yeah. I'm not clear with this, sir. Why it is not die Verwendung for Energiesparen lässt sich Moment. What is here? yeah, Douche. durch. Can you drop the durch? Okay. No, the nine, sir. Because it is durch, I cannot use it like this. Okay. It's a prepositional. Preposition. Correct. Okay. What about energy here? It's a noun. Noun, but there's a preposition again. An. Sparen an. Sparen. So energy is also a prepositional object. Okay. And lassen, sich lassen forms a passive sentence, so I can't use man. This is out. Yeah. Removed. So my passive sounding sentence doesn't have a subject. So when a passive sounding sentence or a passive Satz kein Subjekt hat, dann was machen wir? Sie. Ja, wir nehmen das unbestimmte Pronomen es. Yes. Oh, sorry. Yes. So wir beginnen mit es lässt sich durch die Verwendung von Energiesparlampen Sir, einiges an Energie sparen. Ja. so these sentences are passive sentences. Yeah, das nutzt Wasser kann aus Meerwasser gewonnen werden. Yeah, And they're all passive. and sich All four are lassen, yeah, and sich lassen shows active sentence. No, it doesn't. It shows active, but it's actually passive. It's passive. Yeah. I'm confused. How can we make passive from passive only? It sounds passive. But it is active. It looks active. What should I consider? Is it active or passive? On its form, the way it looks, it is active, but it has a passive meaning. Yeah, it looks active. Yeah, that's why I was confused. It looks active. That is why you can express it easily in passive. And sir, one more question. Why do we make with the sich lassen sentences? Without that, you cannot form a passive. Sich lassen forms a passive. The meaning of sich lassen itself is give a sentence a passive meaning when we use this. With lassen, you can't form passive. But with sich lassen, the meaning of sich lassen itself is passive. Okay, that if I want to make a passive sentence with lassen, then I have to use sich lassen. Yes, Okay. that's right. Now clear? Yes. Okay, good. Any other doubts? Any other doubts? Okay, then you have this A, B, C, D, E. This you're supposed to put it with that photo. And this is a fact about Europe and Germany. The rest we'll just ignore. Would like to read this text. Fish. Yeah, bitte. Yeah. We drink
Wasserqualität ist in Deutschland sehr gut, denn die Verordnung zur Trinkwasserqualität ist sehr streng. Das Lebensmitteltrinkwasser muss absolut einwandfrei sein, was Geschmack, Geruch und Aussehen betrifft. Auch die Bevölkerung ist mit der Trinkwasserqualität zufrieden. Okay, gut, Kirsche hier, das war gut gemacht. Und ich möchte euch dann dieses Bild noch einmal zeigen. Oh, das ist Arbeitsbuch. Nein, dann brauche ich das im Lehrbuch. Das brauche ich im Lehrbuch. Also hier. Oh. Hey, wo ist das Bild? Wasser. Das ist das dritte, glaube ich. Check the picture. Was hat der Mann in der Hand? Glass. Ein Glas. Also, er nimmt Wasser aus diesem Wasserhahn und trinkt das Wasser gleich direkt vom Aus Wasser. der Wasserhahn. Can you think of that in India now? Nein. Today, in today's world, I'm not talking of a few years back. Vasu has seen that. He's amongst the seniors, senior most amongst you all. I have seen that. Water straight from the tap. I've taken water from a hand pump by the roadside, literally everywhere, wherever there was a hand pump. And even we used like this in school, like this. Yeah, they put your And- hand like this and then Yes, drink water. Anish. Oh, when I did it in Rome, people, because only there was a tap and they could not able to, we don't have any bottle, we did not have any bottle. When I Yeah, so drink they- like that, everybody was astonished seeing this technology. That's true. That's very true. See? And this statement here holds good. Really holds good. Because dieser Trinkwasserqualität in Deutschland ist sehr, sehr hoch, liegt sehr hoch. Das ist streng reguliert. It's very, very strictly regulated, was man hier sieht. Mentions, potassium. Okay, where the potassium gemixed. No, you have to do that. Otherwise, the chlorine becomes very bad. Stuttgart, So that is- what they think is, most of the Stuttgart, the Bewohner, they have less potassium in their Yeah. body, and the government is use mixing the- potassium in the water. Use the chemical name for potassium, Vasu, then it becomes German. K. Kalium. 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 Yeah. Okay. If you use That's what the I remember K, but I don't know. Okay. Kalium. So once you use the kalium, then the chlorine in Wasser, that is Chlorstoff. Chlorine is called Chlorstoff. Yeah. So many of these chemical words, the same word is replaced, either chlor or the chlor gas or whatever. So the same word. But I don't know why. Zauberstoff. There is no O. Sauer. Zauberstoff. That's for oxygen. Okay, so Verordnung is a regulation, a rule, is sehr streng. Dann das Lebensmitteltrinkwasser muss absolut einwandfrei. Was bedeutet einwandfrei? When you look at the word Einwand means objection, some kind of hindrance, some kind of imperfection, something which is against the norms. That's Einwand. When you say einwandfrei, so there is nothing faulty in that water. It's absolutely perfect. It's very proper. It is faultless. So you can drink straight from a tap. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ganz Europa.
Ist es so? No, ich habe eine andere Meinung. Vielleicht, Ich habe ja, gemacht. war ich in, ja, war Hm? ich in Ungarn? Polen, ja, und Bulgarien auch. Ja. Ja, ich kann das nicht direkt trinken. Vielleicht ich habe von Geschäft gekauft. Ich habe es getrunken. Mir ist nichts passiert. In der Tschechei und in Polen und in Slowenien, in Slowakien, mir ist nichts passiert. I just let the water run for some time, about half a minute or so, and then you fill up the water from the tap. Also, jetzt 3 Wörter. Geschmack. Was ist Geschmack? Taste. Article, Tasty. taste, Das. der. Das. Der Geschmack. Der Geschmack. Okay. Then we have another word, Geruch. Geruch. Smell. So normally Smell. Geruch. Smell, der Geruch. Yeah, so taste, smell and Aussehen. Das Aussehen. Was bedeutet Aussehen? Looks. The looks. So as far as the Experience. looks, yeah, betrifft. Was, etc., betrifft. As far as the taste, smell, and appearance or looks of the water is concerned, drinking water must be faultless. So, der Geschmack, der Geruch, das Aussehen. Und man spricht auch von, also als eine Wendung, das ist eine Geschmackssache. It's a matter of taste. It's a matter of taste, whether you like something or don't like something. Das ist eine Geschmackssache. For example, ich mag keine Liebesfilme oder Liebesbücher mag ich nicht. I don't like these love stories and all these things. Oh yeah, das ist eine Geschmackssache. It's a matter of taste because I like them. So Geschmackssache need not only be with food, but it also to express something that is general. Französisch ist sehr schwer zu sprechen. Französisch ist sehr schwer zu sprechen. Nein, gar nicht. Also in 3 Monaten konnte ich dann sehr gut Französisch sprechen. Naja, das ist eine Geschmackssache. It's a matter of taste. How you like to and learn French so quickly. And Geruch is basically the smell, overall smell, the odor. The scent or the odor. Was für ein Geruch ist das? What does it smell? You smell something. Was für ein Geruch ist das? What does it smell? So that is the way the word is used. Der Geruch, der Geschmack. So. Pause, halten und dann ist alles vorbei. Any questions here? We have successfully finished this book. And we shall now begin with the next book. Oh, no, you have the other one, this one. This one is slightly different. We have a quick look at it and then we stop for the day. Sure, sir. All of you have downloaded this book, I hope? Ja, Sir. Ja, Sir. Ich habe geladen, Untergeladen. Untergeladen, danke. Yeah, good. So, yes. A little patience. It's very, very slow here. So, Grammatik, Wortstellung im Satz, it's a repetition, which goes there, Pekamolo rule and all that. Then comes Negation. Forget about the topics. I'm looking at the grammar here. Negation. Wo kommen oder wo stehen die Negationswörter in einem Satz im Deutschen? Dann Grammatik weiter.
Vergleichssätze mit als, wie, je, desto, umso und so weiter. Dann das Wort es. Als Subjekt und als Objekt. Zweiteilige Konnektoren. Und während, noch einmal. Infinitiv, zu plus, zu, ohne zu, anstatt zu. Dann kommt Relativsätze mit wer, dann Modalsätze. This is basically sentences which respond to wie. And passiv und Passiversatzformen. Noch einmal. Indefinite Pronomen, Mann, jemand, irgendeiner, keiner, niemand und so weiter. Textzusammenhang, also wie versteht man einen Text, wie schreibt man einen Text, wie spricht man mit einem Zusammenhang aus. Also Schreiben ist wichtiger als Sprechen. Mit Sprechen kann man auch einige Freiheiten nehmen, aber nicht mit dem geschriebenen Text. And so it is also said that if one cannot write properly, then one cannot speak properly. Both are different, totally different. I don't agree to that. But sir, if we make mistakes in writing, grammar mistakes, then definitely we will make in speaking also. Not necessary. I'm not sure when I write, but I'm sure when I speak. And when I speak, I'm allowed a few grammatical mistakes because I'm speaking in colloquial language. And colloquial language very often does not follow the rules of grammar. It's me. Who's there? It's me. It's me. Yeah. Whereas in written, I can't say it's me. I have to say it is I. Okay, so Grammatik hier, Präpositionen in Genitiv, Relativ Pronomen mit Genitiv. Das haben wir auch gemacht. Dann kommt Passiv mit sein. Und dann dieser Vergleichssätze mit als ob, which we have already done. Yes, sir. So that makes it easy. Dann bei Lektion 8 Partizipien als Adjektive. Und dann was ganz neu ist, Konjunktiv 1. Otherwise, most of the grammar we have already covered. And Adjektive, Verben und Substantive mit Präpositionen. Also Präpositionen kommen nicht nur mit Verben, sondern auch mit Adjektiven und Substantiven, mit Nomen. And one of my least favorite topics, Modal particles. My least favorite topic, but also my research topic. I presented plenty of papers on modal particle. It's least in that sense because it's something that cannot be taught formally. So, but we'll get around to it. And at the end, Nomen Verb Verbindungen und Modalverb englische Verben. Das ist dann am Ende. So this is the Gesamt syllabus, most of which we have covered, what we have not covered. Da gebe ich euch dann wieder Handouts oder extra Erklärungen. Da können wir ein bisschen langsam vorgehen mit der Arbeit. Sonst, wir können uns ein bisschen schneller machen. That's possible. That again depends on your speed. If you need explanations, if you need me to slow down, I will. If you think it's good enough, wir können weitergehen. Wir haben alles verstanden. I'll go ahead. Noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nein, sir. So, alles klar bis jetzt? Keine Fragen. Alles klar, Sir.